Dhamma piece on the Namaho. Today, Tapiro, Chigan Jaja, Shilin Tibiaba Ome. Yesterday, Sayadawgyi explained the basics of how to observe when sitting, but not yet completely. So today, he will repeat so that the basics are more firm. Trivida Uvadana Tia Shumadeka Kaindi Niyama Ubudita Tia Shivaya Ayum Poga Stay outside Check it, yes, or Shumapa Saravani. That is Jivara Ayum Saragaro Shuzia body Koma Legui Leguajilo Leguilo Chipana Eri Leguilema Quaquaclady Shivara Leguetra body The Coloma Shugunja Yive That is Shugunja Yidema Kurema Tete Bola Radi Mineka Mashukundaku, Jareka, Naneka, Sareka, Tireka, Chukuniwa. Loga the Gona Yoga Solution, Pauna, Pena, Taina, Tara, Kuira, Sana, Sauna, Ngera, Jora, Lana, Chara, Yetokata, Nelubita, Punawa. That's Shukunja Yidiwa. Vedadiga to a quale Popola, Eddie Sugar Caladio, the Ditava Sugar Caladio Pola with Solution. Ayo Pola little cover, Ayo Po Kaito cover, Ayo Po Dome, Ayo Po Gai. Check who Pola on it, Sujabada, one by sight. Pawu Pola on it to the net. Sick outside Edisi, Yagwa. Would be don't appear about it. There are sick outside cover. Chink guide day or never chink beer about it. You a zoo moves around. Polito the Ute Korava. Susuragata Sana one, Suzu Sai. You do it hard there. A day I am Bola, Eddie in the checker, day Yetiwada. Chinta Chayame, Asayame, Chinta Kayama. And then Yera Bama. Borai Ayo, Yera. Say outside China Gavido. Second name la near Pito Yogi had the Cha Kisari Kune Masai do Dwetara. The Chakisari Uzabi Malo Erali Naleta. The Yichis on Langipore Ayo Chinaga say outside video, I say outside Chinaga video of Mafu Dava. The 2,000, but whoever she did a bouncy. There I was shoes on Naleta Yichivara. When we practice vipassana, there's a principle, a fixed principle, that at the moment of arising, at the moment the object arises, one needs to apply effort and aim, observe steadfastly. The object is what is to be observed. Our whole body is like a field of observation. And within this field of observation, it's as if you have small patches.
For example, like on a farm, you have a large area of land, and you have different patches of land that are planted. So, too, in our body, there's the large field of observation, and there are small bits to be observed within that are ever arising newly. So there's seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing. In worldly terms, in conventional terms, rising, falling, sitting, standing, bending, stretching, leaning, lifting, moving, placing, opening, closing the eyes, blinking. These are our field of observation, and within the field of observation there are small objects, small things to be observed. And the things to be observed that appear are called the arising object. For example, when the rising arises, then one applies effort to get the mind to reach the object. And there also has to be aiming of the mind, which is called in Pali vitakka. This aiming has to be focused, and this vitakka is a jhanic quality. So there has to be the type of focused observation that there is with jhana. Every time an object arises to be observed, these two factors are very important. Applying mental energy to get the mind to the object, and aiming the mind. So every arising object, at that moment we should always apply effort and aiming. And we should think of this as our only job. The only thing we want to be concerned with is applying effort and aiming to observe the object that is arising, and nothing else should be our concern. So this is the first thing to bear in mind. When we apply mental energy to observe the object, this is in order to heat up the mind. It makes the mind warm, so that the mind is not cool or sluggish. Instead, it's alert, active. The mind always needs to be alert and active. So it's very good if the yogis apply effort. In other areas, it's needless to say this is true.
If there's no aiming, then the mind naturally shrinks. It contracts. And it becomes cold, like cold butter. It becomes unworkable, unmalleable, the way butter is when it's cold. But if we apply heat to the mind, then there won't be this coldness coming in. The mind will be warm. With aiming, there will be no shrinking. The mind won't shrink. So with these two factors, the mind will be soft and malleable, workable. And this makes the mind agile. So we should understand this. အဲ့ဒီစိတ်အားဆိုင်မှုကစိတ်တွန့်ဆုတ်ပြီးမှုကိုသူကအပေါ်စီးယူထားပါတယ်လွှမ်းမိုးထားပါတယ်အများအားစိတ်အားဆိုင်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ရောရဲပြီးတော့အပြည့်မဝင်နိုင်ပါဘူးချိန်သားကြိုက်တဲ့သဘောကတော့ခုနငိုက်ပြီးမှုမဝင်တော့ငိုက်ပြီးမှုနဲ့ရွယ်စုမှုကသူကဆက်ရင်ပဲဒီတော့ပြီးမှုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်သူရဲ့ဆက်ရင်ပဲရွယ်စုမှုလည်းပဲပါလာတယ်ပေါ်စည်းရတဲ့တရားလည်းပဲရှိနေတယ်သူရဲ့ဆက်ရင်ပဲလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ရောရဲပြီးတော့ပြီးမှုဟာဘယ်တော့မှမလာနိုင်တော့စိတ်ကနဲ့အဲ့ဒါလေးရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးမှုရှိလို့စိတ်ကလေးကအများအားနိုးကြပြီးတော့ဟောလေလန်းလန်းဆန်းဆန်းနေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဓမ္မဒီတော့ယောဂီဟာထိုင်ပြီးတော့ဝမ်းဘက်ကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ပေါ့လေစိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြရတာဟာလောဆယ်အကျိုးကတော့စိတ်ရောရဲအပြည့်ထူဖို့ကိုအသာကြီးရပြီးတော့သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရွယ်စုမှုကပါနေတော့ခုနနိုင်ပြီးတဲ့သဘောလည်းမဝင်နိုင်တော့အထုဆမှာအဲ့ဒီနိုင်ပြီးတဲ့ဟိုဟာယောဂီအနိကဆုံးဒုက္ခပေဆုံးပဲတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးအနိုင်ယူဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ် When we apply mental effort, this gets the advantage over laziness, and so laziness can't enter the mind. With aiming, the mind that is shrunken and dull and sleepy is overcome. So we develop the power that is able to get the advantage over laziness. And this power also has its companion, which is aiming, which overcomes the shrunken mind. With these, no laziness or boredom can enter the mind. And this is very important. So the mind will be fresh and active and alert with these two factors. So when we sit, every rising, every falling, rising and falling, to observe these one after one, to make the effort to observe these one after another, has a benefit. And the present benefit is that intense laziness is overcome. And because aiming is present, there's no dull, sluggish sleepiness either. These are overcome. So, sorry, I'm not finished, but I can't. This sluggishness, laziness, and sleepiness, this is the yogi's nearest enemy at the present moment.
And it's very important to overcome it. အဲ့ဒီတစ်ခုအရှိန်ရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တိုးရတဲ့စိတ်ဟာရဲတာနူးနူးထူးထူးလေးဖြစ်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာတော့တာပဲအရှိန်ရလာတဲ့ချက်ချင်းတစ်ခါတည်းအကျိုးရတော့စိတ်ကလေးလန်းဆန်းတာပို့ပါပါလေးလည်းဖြစ်လာတာပဲဒီမှာအဲ့ဒီအကျိုးကတော့ယောဂီဟာလက်ငယ်ရတော့ပါတယ် When these two factors have momentum, then the mind is always warm and always fresh. So the immediate benefit gained by the yogis is that the mind is fresh and agile. This is the benefit of the practice. အဲ့ဒီလူကအကောင်းနေလို့ရှိရင်တတိဆိုတာပေါ့လေတတိဆိုတာဟာအဲ့ဒီစိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့မှတ်ရဖောင်းမှုအာယုံပင်မှုအာယုံမှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့တီးလာတာပဲကပ်ပြီးတော့ကြာလာတာပဲအဲ့ဒါတတိပဲတမင်တက်တတိပြောင်းလို့ဖို့မလိုတော့ဘူးစိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ပြေးတာနဲ့ပဲတတိကလေးအခါလေးရောက်လာတာပဲအဲ့ဒီတတိလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့အာကိလာတဲ့အခါရက်ခဝရဏဂုတ်တိဆိုတာပေါ့လေရက်ခစိတ်စဉ်ရာဂဒေါသမွန်ရအောင်စောက်ရှောက်ထားတယ်ကာကွယ်ထားတယ်အဝရဏပိတ်ဆို့ထားတယ်အိမ်တကားပိတ်ထားတယ်လို့ပေါ့လေပိတ်ဆို့ထားတယ်အဆောက်အအုံအပိတ်ဆို့ကကောင်းတော့ဂုတ်တိလုံလုံချုံချုံဖြစ်နေတယ်လောဘလည်းမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဆံဒေါသလည်းမဝင်တော့စိတ်ကိုညင်ညောင်းပြုလုပ်တတ်တဲ့လောဘဒေါသတွေမဝင်တော့ဒါပဲလုံလုံချုံဖြစ်နေအဲ့ဒါဂုတ်တိလို့ခေါ်ပါတယ်လုံချုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်တာပဲလောဘဒေါသအသိစိတ်ဓာတ်လွတ်လပ်တာပဲမုတ်တိခေါ်ပါတယ်မုတ်တိဝိမုတ်တိလည်းခေါ်ပါတယ်ခိုက်တာမုတ်တိလွတ်လပ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လွတ်လပ်သွားလို့ရှိရင်တစ်ချက်ချမ်းသာတာပဲจิตတိုက်ကျတဲ့လွတ်လပ်လို့ရှိရင်လွတ်လပ်နေရတော့ချမ်းသာတာပေါ့ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းအလိုလိုကတ်လိုက်လာတာပဲWhen these two factors have good strength, then sati sticks to the object of observation. It falls on the object of observation. There's no need to develop sati deliberately. It automatically arises with the application of energy and aiming. And with this mind, when the mind containing sati becomes continuous, then there's what is called rekha varana. Rekha means that the factor of sati protects the mind from the defilements. Avarana, it's like the mind is blockaded. The door is closed so that the defilements can't come in. And because of that, the mind is secure. This is called goti in Pali. Because of good protection, there's security. No lobha can come into the mind, no greed, no anger can come into the mind. These defilements can't enter the mind because of the security established by sati. And when there's security, then there's freedom.
freedom from the oppression of the kilesas. This is called mutti in Pali, or vimutti. If one is free, if the mind is free, then it's peaceful. There's peaceful happiness. So this automatically comes to the mind. Shukwe ayo ma tati kap maro sika kapiro soso ye phit ni bi so lo shi ye di sai ha be ma ma phit ro bu di po ma be sai cha ni ro da e da tamari be tati phit lo chi tamari phit la da be thu phit aw lo phu ma lo roအဲဒီစိုက်ပြီးတော့ကြာအဲဒီသမာဓိဖြစ်တဲ့အခါစဉ်းစားပေါ့ရှုခွေးအာရောစိတ်ကကွာဟနေတာမရှိဘူးတခြားပြေးတာလည်းမရှိဘူးပြန်တာလည်းမရှိဘူးဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကကြာနေတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုံတပူပန်တာလည်းမရှိဘူးမှားတာတွေစဉ်းခဲ့ပြီးတာတွေရှုရှိတာတွေမလုပ်ခဲ့ပြီးတာတွေပေါ့လေအဲဒီလိုလည်းပဲနောက်တော့ရောက်ခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲဒါကဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာတဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့သဘောနဲ့အမှားတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာပူပန်တဲ့သဘောတဲ့အဲဒါလေးဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဆွေးမဲ့ဆိုရှုမိလို့ရှုအောင်မှစိတ်ကြတယ်စိတ်ကြတယ်ပေါ့လေအဲဒီဆိုင်ကျင်ပဲဥဒိစ္စကုသနိဝရဏတွေလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့အလိုလိုကင်းတော့တာပဲအဲဒါလည်းတန်ရှင်းမှုတစ်ခုပဲ Because sati sticks to the object of observation, because the mind is firmly established on the object, it doesn't run anywhere. It falls collectedly on the object. And this is samadhi, or concentration. If sati arises, then samadhi also arises. There's no need to create samadhi specially. And at this time, there's no separation of the mind from the object. The mind doesn't go anywhere else. And thus, there's no remorse over bad things one has done, or over good things that one didn't do. There's no regret, no chance for regret to arise. And these two, odicca and kokocha, restlessness and remorse, the scattering of the mind and the mind which remembers the bad things and then feels regret. These two can't arise. Every time the mind falls collectedly on the object, these opposing factors are eliminated. So this is a type of purity, cleanliness that is obtained. ဒီတော့ဓမ္မတော်မှာတွေ့မှာဒီအစိတ်ပဲလေးတွေကိုလေ့လာလဲလို့ရှိရင်သိကျင်တဲ့ဆရာကောင်းတာဘုရားပြအားဆိုင်မှုကစိတ်အေးဆက်ဆက်အပြင်းကိုအသာစီးရတယ်ဥတည့်ရဲ့အကူကြီးပေါ့လေချိန်သားကရနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်ရှုရအောင်မှာတတိကလေးကတ်သွားတော့စိတ်စီညီညွတ်မှုရအောင်ကာကွယ်ရေးတွေကောင်းတယ်ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ကြတော့သမာဓိလေးရသွားပြီဆိုရင်ပြည့်နဲ့ပူပန်မှုတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဟာဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်အခြားအာယုန်တွေပေါ်တိုင်းအခုလိုနီးနဲ့ရှုမှတ်လို့လင်ငယ်ရသွားတဲ့အကျိုးပါပဲIf we analyze
what is involved in one moment of observing in this way, it's very satisfying. There's the ardent energy or virya, which overcomes laziness. And it has the help of aiming, vitakka, which gives the mind more energy. Sati protects the mind from defilements. And if the mind falls collectedly on the object, if the mind is unified, then samadhi is there. And there's no scattered mind, no remorse. So every time one observes the rising, observes the falling with these factors, this is the benefit that is gained from the practice. နောက်ပိုင်းခိုင်မာတဲ့အမဂ္ဂရရှိတဲ့တန်ရှင်းမှုကြီးရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေရှေ့ပိုင်းမှာကြုံရတဲ့အာရုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းလေးတွေမိနစ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့လေတန်ရှင်းမှုလေးတွေစတင်ရဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုတန်ရှင်းမှုမရဘဲနဲ့တော့အမဂ္ဂရရှိတဲ့တန်ရှင်းမှုကြီးပယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ပါဘူး Later on, a firm and guaranteed type of purity or cleanliness is guaranteed. And those who want cleanliness, who want purity, at first they need to start to develop this purity moment by moment by observing each object one after another. If we don't start to develop purity or cleanliness in this way, there won't be any lasting or firm type of cleanliness to come later on. It can't possibly arise without this initial work. When the mind which can observe the rising and falling is occurring, then lobha or greed does not arise. There's no wanting to see good things, hear good things, smell, taste, touch, think good things. This greed has no chance to arise, and therefore the mind is clean. The mind is free of faults because it's pure. And just as the mind is free of greed or lobha, so too dosa or anger cannot arise. The mind is free of anger. This mental attitude is good. It's free of fault. And this benefit comes from the practice. The mind that is free of greed and free of anger arises.
န်ရှင်းတဲ့အလေးထားလားမတန်ရှင်းတဲ့အလေးထားလားဆိုတာယောဂီများကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်နေတန်ရှင်းတဲ့အပြည့်ကင်းပြောကြအပြည့်ကင်းတာစိတ်နေတန်ရှင်းအပြည့်ကင်းဒါကောင်းရှင်းနဲ့ပါတော့တာပဲဒီမှာကောင်းရှင်းအမှန်ပါဆိုတာပေါ့လေဒီအကျိုးလည်းပဲစစ်တဲ့ရသွားတာပါပဲSo this type of practice or habit, is it a good one or a bad one to observe the mind, observe so that the mind is free of anger and free of greed? Is this type of practice clean or unclean? So we should think about this. The mind is clean and pure, and this is a good thing. This benefit is also gotten straight away in the practice. Era yogi ga tanan shin chin po le Tripadan lan jaung tai phyaung myong ji hyauk de atwet ku lo lo se siat ni siat tha le tan shin twa taသူများလည်းပဲစော်ကားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူးကိုယ်လက်ကိုယ်သွားတာပဲကိုယ်တရားလမ်းလျှောက်တာပဲဒီမှာသိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလိုတန်ရှင်းဖို့ဟာအခုရှုမှတ်တဲ့အလုပ်ဟာဧကယနာလို့ဆိုထားပါတယ်ဧကယနာဆိုတာတကြောင်လည်းပဲရှိတယ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာတေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအာမဂတ်ပေးထားပါတယ်The yogis developed the clean mind because of walking according to the path of Satipatthana. And as we walk this path of practice, at the present moment the mind is clean. And there's no wanting to harm others. One just walks along the path. This path that we walk is called ekayana. This means that there's just this path, and this path is a sure path. The Buddha gave this guarantee. Eri khaita ma ro ati nyan lo ma phit de bu po da pe me lo sajjin me niwaranaတရားတွေကိုတော့အမကလေးတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်သွားတာပဲဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ငြိမ်သက်သွားတာပဲအဲ့ဒါပါဠိလိုတော့သမထလို့ခေါ်ပါတယ်ရှုခွင့်အောင်စီစိတ်ရအောင်တောအားအဲ့ဒီမှာဆွဲမြဲပြီးတော့ဘယ်မှမပြေးပဲနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆွဲမြဲပြီးတော့ကတ်နေတာကတတိအဲ့ဒီမှာစိုက်ကြနေတာကသမာဓိတဲ့အဲ့ဒီဝိရိယတတိသမာဓိဒီသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ခိုက်တာမှာခုနကုသိုလ်တရားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတတ်တဲ့ရာဂဒေါသကိလေသာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ပัจจนิกဓမ္မေသမေတိတိသမထောဆိုတာပေါ့ပัจจนิกဓမ္မေကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတတ်တဲ့ရာဂဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ကိုသမေတိတိငြိမ်စေတတ်ဝိစိတတ်သောကြောင့်သမထောသမထမြည်တဲ့အဲ့ဒါသမထအများအားဖြစ်နေတာပဲဒီမိနစ်မှာစက္ကန့်ပေါင်း60တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ညဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သမထစိတ်အကျဉ်းကြီး60ဖြစ်သွားတယ်နှစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ကျထွဲအောင်တော့ဒီမိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနထကြွတောင်းကြတဲ့စိတ်ကြီးငြိမ်သက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့လေ
ချိန်ပေါင်း30ဖြစ်သွားတယ်9မိနစ်ဆိုဘယ်လောက်ဆိုတော့တွက်ကြည့်ပေါ့လေတဏှာကြီးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါဘာဝနာစိတ်ခေါ်တာပဲ At that moment, knowledge hasn't yet arisen, but the opposing factors called the nivaranas are being quelled, they're being pacified in the moment of noting. They die down. This is called samatha. First there's the effort of pushing the mind to the object of observation, and the mind is firmly sticking to the object, that's sati, and the mind is unified, falling collectedly on the object, that's samadhi. So virya, effort, sati, mindfulness, and samadhi, concentration. When these three occur, then raga and dosa, or greed and anger, which oppose the wholesome mind, have no chance to occur. And it's said in Pali, Pachanika Dhamme Sametiti Samato. Pachanika Dhamma are the opposing factors, raga and dosa, which oppose the wholesome mind. These factors are being suppressed or calmed. And thus, this type of practice is called samatha. So there always needs to be samatha, these factors that make up samatha in our practice. And if this is occurring, if there's 60 seconds in a minute, and every time we note once each second, then there's 60 occurrences of this samatha mind happening. And if we don't note every second, but every other second, still there's 30 times that this mind with samatha is occurring. So one can calculate how many moments this would be if we did it for half an hour. And this mind is called the bhavana mind, bhavana consciousness. SADHU Thutti ခေါ်တာပဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာဝိရိယတတိသမာဓိပါတဲ့စိတ်ကလေးတွေတန်ရှင်းမှုတဲ့ရှေးဟာဆိုလဲရှေးဟာသီလပေါ့လေလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူသီလပေါ့အဲ့ဒါတွေမညှိုးဘူးမကြိုးဘူးဆိုမပြည့်စည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိတွေဖြစ်နေတာပဲကိုယ်မှုနှုတ်မှုတွေပြောစရာကဲစရာဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းနေတာပဲအခုဘောင်းပုံမှုကစပေါ်တဲ့အာယုံမလွတ်တတ်မှတ်တော့စိတ်ကလေးတွေတန်ရှင်းနေတာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေတာတဲ့တဆင့်တက်လာတယ်ပေါ့ဒါသီလပြည့်စုံရဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အခုလိုမှတ်ကလေးဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းစမ်းမှဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူး This is called Chitta Visuddhi, or purity of mind. This clean mind that contains virya, sati, and samadhi. This cleanliness of mind, purity of mind. The monks keep the sila of the monks, their own morality. Lay people keep the sila of lay people. And if we keep it so that it's not broken, then we have purity of sila, or purity of moral conduct. Sila Visuddhi. And in this way our actions and our speech are pure. Because of observing
the rising, the falling, and every arising object without missing, we have chitta visuddhi, or purity of mind. So this is a further level of purity. Can it be denied that this type of purity arises? It's not possible. Though Pamu Kore Tauti Luksha, you got it about Matirebabu. Pungamuya, the Baba Tumsa, knowledge is the type body. Pamu Shiri, one by Punanaji of my body. It was a clear sight. Pamune, you need one by Punana. It has Santana Pina, so Edipo of a tiny water, Sega, Matam. Pamu, Yotoba, Tata, Matwina, David. Pamu, Mama, Secretary, Saita, Kaita, she did. Paune Pina, so that Akara, Mena, the Karagama, Paune, Poma, Secretary, Saita, the Karaga Pina, Poma, Secretary, Saita. Yadwabi, Pone, Pina, Secretary, Saita. The letter of our material Akara, Vetira. The Baba Tete Tima, Damati, and the Suavare. Aguaga Puntan, Tantana Pinane, Agara Pinane, Yoni, Dero, T. Paimharo, Yamsite, Paimotibabu, Samata, say, needed a pine of a Shiva did it. Itali Nalitaya Bare. But one doesn't yet know the stiffness or tension or movement that are the nature of rising and falling. There are 3 levels on which we see things in our body. Form, called santana in Pali, manner, called akara, and true nature, sabhava. So at first the mind falls on the form. What we see has this concept of form mixed in. We can't see sabhava or true nature separately yet. Or we may see from time to time the rising, the expansion of the belly, the falling or collapsing of the abdomen. So sometimes the mind falls on this, which is called manner, the position or manner that the abdomen is in. And this is also not yet knowing true nature. This is knowing the manner or akara. Only when we know sabhava or true nature separately from concept, without concept, is it knowledge. So knowledge isn't arising yet. We can't say that this is the occurrence of jnana at this point. What is occurring is just samatha, and this is purity, the purity of mind. So we have to understand this. Below yogi garo, the gay yonan the Baba Sisiti, Tio, Adora, Chito, Atu Sapmaro, yonan the Baba Sisikuro, Matina Debu, Suravoli. A teacher Lucia, Chiga Kujidira, Pieto Vido, Secretary Tachio, Gulunina Mapa. Maali Kona Lucia, Sati Tachina Leka, Tachibuli, Pieto Laleka, Tachina Secretary, Api Laleka, no Jalucia, the gate of our city, Twitter Mababa. Twitter Kamaleve, Putana Yogi or the Twitter Tabare.
pinya karo kwalo miya de ba bu achi ya ne le di lo we twé pi ro le ti la tat pare kwalo miya de ma kwa de ba bu tu lo karo bel lo we phit se ko re ma sit kali aမြဲတမ်းတီးနေအောင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်တန်ရှင်းမှုရနေအောင်လုပ်တာကတော့စိတ်တန်ရှင်းမှုတွေရနေတာကတော့အဲ့ဒါတော့ချက်ချင်းအမြတ်ပဲသူကတော့ Although the yogis are practicing in order to observe the nature of mind and matter, or nama and rupa, at the start, the yogis aren't able to know these yet. If we want to know the true nature of mind and matter, nama and rupa, first of all, keep sila, so that it's not broken. And second of all, observe, applying effort and aiming so that samatha occurs. And when this clean mind becomes powerful, the clean mind that has virya, sati, and samadhi, then you are sure to see true nature, sabhava. When you see it, it's still mixed in with form. We're not able yet to separate out the true nature from the form. And sometimes sabhava is seen mixed in with the manner. One isn't able to see it separately yet. But if one wants to develop this, one has to work in order to develop purity of mind. And when the mind has virya, sati, and samadhi, then this mind is pure, and this is the immediate benefit that we get from the practice. စိတ်ကိုယ်တော့တခြားတစ်ပါးမသွားရအောင်လို့ဖုံးနေပိနေစိတ်အားစိတ်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့စိုးစိုးမြဲရှုပြီးတော့စုစည်းပေးရတာပါပဲဒါနဲ့အလေးကြီးကောင်းမရသေးဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ဆိုတာမထိန်နိုင်ဘူးထိန်လို့မရဘူးထွက်တာပဲဘုံဘက်ကစိတ်ကခွာပြီးတော့ဖုံးပိမှုလွတ်ထွက်သွားတယ်လည်းရှိတယ်အဲဒီလွတ်ထွက်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲမှတ်ရပါတယ်စိတ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်စဉ်းစားရင်လည်းစဉ်းစားတယ်ကြံစည်လည်းကြံစည်တယ်ဆိုတော့ပါကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုလေစိတ်ကုဋ္ဌိပေါ်သမျှအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်နောက်ဖောင်းတော့ပြန်ပြန်မှဒီလိုလည်းလုပ်ရပါတယ် To get the mind so that it doesn't go anywhere else, we try to observe every rising and every falling again and again. We're trying to collect the mind. But if our practice isn't yet good, then the mind is very difficult to control. And it separates from the object, and then it goes somewhere else. It goes away. So we have to note this, wandering, or thinking, planning. Good or bad, whatever thinking, planning, wandering arises, one has to observe it, note it, and then return to observing the rising and falling. ထိုင်တာလေးကနည်းနည်းကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ခုနဒီနာပေါ့လေမခံစားမှုလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ညောင်းတာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေဒါတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒါလည်းတကယ်အရှိသဘောပဲသူလည်းပဲအဲ့ဒါလေးလည်းသူတို့ဖြစ်ထုတ်ပြစမှလည်းမှတ်ရပါတယ်မရမရင်တခါလည်းအားများလာတာပြင်းထန်လာတာရှိပါတယ်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလျှော့မှအသာလေးမေ့တင်မှ
Takaraga level Katini Lima Elumaluma Piabuzo, two Lutagero, Pona Pinao, Piambiro Ma Pona Pinao, Karimata, Poviro, say outside Mulidi, Chindaga Mulidi, Poviro, Akao Mayade, Makana, same yoga also with the Luga. Those of Madekama, Pio also read of Maya. Tea of Maya, wasn't as the great sheet of warrior, tea all over at the water, Pio no. When we sit for a while, in the body, discomfort arises here and there. And there's aches or stiffness or numbness. And these things are really there. So we have to observe them when they arise. And sometimes these become quite strong. And at those times then we have to relax our noting a little bit. Sometimes we are more relaxed with the noting, and then sometimes we can go again to noting with more effort. And if we can't manage to note the pain, then we can just let go of it and return to observing the rising and the falling in order to develop more mental energy and more aiming. And then we return again to the pain, not trying to make it go away, but trying to know it, because this is also true nature, so we have to observe it just in order to know it. Gurega Makanamuri Pola Luciano, Tannezo, Monsieur Mapiamane, Tika Vido Mapura Duvara, Tilutika Vido Mate, the Zondia Yoga Yali Melo, Tiluro Tandema Chipana, Yoga Mianemamu. No, we're not Tazi Yadwavi Lucia. When I go around, sing on a payola, Lazaya, we're not so ravoli. Tati, Yashi Lalima. In the body, if discomfort arises, as much as possible, one needs to just bear it patiently and not move, as much as one can do this. One shouldn't have doubts that sitting still without changing posture when there's pain will cause some disease. When we reach the stage of being able to overcome Vedana or pain, then we'll challenge it to come. We'll be very courageous in the face of pain. A little time, honey, at the Garaga, Tanivari Jala Lucia. A Tanzi Sika Yoga, come every Jari Lima. Milia Milina, Milia Luci, Milia Lima. And none of Baru Yada Camarera and Nane Lima. Sayadawgyi Yadariti of Sayadawgyi Mapo. Yechi Vada. Pidop Yenachara, Nanasara, Tira, Vada, Ekuru Lima. Tijara Ma, Loari Pilaruchi, Lovari Lima. Machina de Dodari Pilaruchi, Machina de Dodari Lima. Pitamia Kong So Boli, Tuya. The body are the Pitan Lavi to Maya. Tilo Yogi Ha Pomu Monday Yanga Acha Tujare Auni Pola Lucia, Pomu Flota, Tujare Auni Lima. Bama Macham, she also a Pomu, say Lumasia, Maniam. Say to the Lame Kaya. Say a taste of Missy when I let from Tayabu, yeah, taste of Tabu Luva.
When we're sitting in this way, when we hear a sound and the attention goes to the sound, we should note hearing. Similarly, when we see something in the mind, note seeing. Or when there's smelling, note smelling. When eating and drinking, note tasting. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing. All these need to be observed. And from time to time, when greed or lobha arises, that also needs to be noted. When from time to time there's dissatisfaction or anger, dosa, this also needs to be observed. Whatever arises, the yogi needs to observe it. While we're observing the rising and the falling, when there's other special objects that arise, we let go of the rising and the falling and observe that object. And when it's gone, we return again to the rising and the falling. We shouldn't let the mind be without control. We shouldn't just let it go. There always needs to be some mental control. ဒါကထိုင်ပြီးတော့မှတ်ပုံနေပေါ့လေရပ်ပြီးတော့မှတ်တာလေကျင့်ရသွားပြီးတော့မှတ်တာလေအခြားကိုယ်မူရာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမှတ်ပုံနေလည်းပဲယောဂီတွေနားလည်ပြီးဖြစ်နေပါပြီအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာသွားနေတော့ရပ်နေတော့ထိုင်နေတော့အရာပေါ်လှဲနေတော့ကိုယ်လုံးဆက်လုံးဆိုတော့မလွတ်တမ်းကိုယ့်ကိုယ်တတိထားနေရတာဖြစ်တော့တခြားဘာမှကူးစိုက်ဖို့မလိုဘူးသူများကိုယ့်အတွက်နဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဖို့ရာအတွက်နေတတ်တယ်လို့နေတတ်ပြီးတော့ဒီအမှတ်ကိုပဲကူးစိုက်ရမယ်အဲဒီအမှတ်ကိုကူးစိုက်ရမယ်အစားပေါ့လေတတ္တဝါလေးတွေချစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုခွေးလေးတွေကိုသူတို့အလိုလိုက်တာရှိတယ်မုတ်လေးတွေပါလေကျွေးတာရှိတယ်ခွေးလေးတွေကအဲ့လိုအစာကျွေးတဲ့ယောဂီကိုအမိတနနာနဲ့လိုက်တာရှိတယ်စွာကြောင့်မို့တော့တက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ခွေးကနောက်ကနေသူလိုက်ပုံထောက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီဟာခွေးကိုဝင်စားနေတယ်ခွေးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီလို့ဆိုရမှာပါပဲဒါဒီမလုပ်တတ်ပါနဲ့ခွေးကိုချစ်ဖို့လာတော့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့နည်းကဘာလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်နောက်ခွေးတွေကိုယူရတာမတွေ့ရပါစေနဲ့အဲ့ဒါတတိထားကြပါကိုယ့်ကိုယ်ကူးစိုက်ကြပါခွေးကိုယူဆိုင်လို့ရှိရင်ဒီလာဖို့မလိုဘူးကိုယ့်ရခွေးကိုကူးစိုက်လို့ဒါပဲဒီလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကူးစိုက်ရမယ်ဒါပဲကိုယ့်မကိုလေးစားရမယ်မဖြစ်ရအောင်လို့ကိုယ့်မကိုလေးစားရမယ်ဆိုအခုအပြင်ကကိုယ်လေးတွေသွားပြီးတော့ယူရတာကတော့အာကြီးအနောက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်တခါမှဒီဆွမ်းကြောင်းမှာခွေးတွေကတက်လိုက်တာမရှိဘူးခွေးချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဆွမ်းကြောင်းမှာခွေးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသိထားကြပါဒီတဏှာကြီးပြည့်သွားတာဖြစ်တော့ဒီဒါပဲအဆုံးသတ်ကြအောင်So this is how to observe while sitting. Other activities such as standing, doing the walking meditation, and other physical actions, the yogis can understand how to observe these. It's outside of the time that we are asleep. We should always be paying attention to what we are doing, to our postures, the four main postures of sitting, standing, lying, walking, sitting, standing, walking, lying down. There's nothing else to observe. So in order not to let yourself be bothered by anything that is happening around you, just pay attention to your own noting. Sometimes people like dogs. They like the dogs, and they feed the dogs because they like the dogs.
And then the dogs follow the yogi. And the dogs even come to the dining hall. And if a dog follows a yogi, it means that that yogi is interested in the dog. So don't let yourself do that. Don't let yourself be interested in the dogs. Don't love the dogs. Love yourself. And understand what is the way to really show your love for yourself. So please do not let anybody see you with the dogs. Please pay attention to yourself and pay attention to your own noting. Petting the dogs is a big nuisance to the practice. So never before in the history of this monastery has a dog come into the dining hall and climbed up to see the yogis. And the reason why this has happened this year recently is because of people who like dogs. So please be careful and do not let yourself be interested in the dogs. So 1 hour is up, and so that's all for today. Sadhu, sadhu.